Okay. Naimbagnal daw tayo amin kakapsat. Diyan. Ligay aspirants. So, dahito ti chance yun no, kasi ano yung maawatan iti algebra. Agrugi tayo ti algebra kasi may sa dito nga requirements for coverage for the PNPA exam. Kapatimot lang iti other military academy. Other academy. So, here, agrugi tayo iti definition na nga anya ti algebra. So, kuna natin, algebra is a branch of mathematics that deals with symbols and rules for manipulating those symbols. Kuna na. So, amo tayo mat na algebra is a part of mathematics branch na. Kat, ada iti symbols and rules. No, kas ano nga mausar. Familiar kayo, Ejay? Finding X, finding Y's nga kwa, tagay jokes. Kazay. So, these symbols usually letters like X, Y, or Z representing unknown values. So, no, adati equations. Later on, maamuhan tayo na anya ti equations. Kat, iso dagito iti ag-represent, dagay letters. So, ag-move tayo garod. Now, no ibagak nga x plus 2 equals 5. This is an example of algebra. So, x2 equals 5. Kat, anya ti iyad mo ijay 2 tap na agwalin so na nga 5. Diba? Kat basic lang na ito eh. X plus 2 equals 5 is equal to 3. So, 3 plus 2 equals 5. So, ito yung so na. At the number nga iyad mo, or, diba, x is a representation of a number. So, anya ti iyad mo, tapno agbalin so nga 5. So, tapno maawatan tayo, kasi ijay exam, adadagay variable nga word, adadagay constant, kazay, adadagay coefficients, expressions, and equation. So, we need to go back to the basic where everything dagay words kat amo tayo dapat pay lang before ka ag-delve in ijay no kas anong nga isolve dagay nga equations. So, adati variable. So, dagay variable kat dagay letters nga ag-stand for the unknown numbers. As in our example a while back, jay x kat example iso na iti variable. Now, we also have the constant. Now, in constant, for example, 5 plus 0 equals 5, 4 plus 1 equals 5. The constant in there is the 5. Kasi oray no anya ti, basta no anya ti birukom lang, nga pag-plusem, dapat equals iso na ti 5. Constant, a number that does not change. So, iso ti basis mo. No, kas ano nga, agad ka ijay, equal to 5. Kasi ita nga, naka-red nga, examples. Now, ag-move tayo mo iti coefficients. Ti coefficients, i-memorize nyo na gito eh. Ti coefficients kat, dagay may i-multiply ijay variable. Nya ulit yung variable, those are the letters that stands for unknown number. So, in 3x, di agkaabay nga 3 nga number or coefficient. Kat may i-multiply iso na iti x or the variable. So, 3 is the coefficient. Now, we also have the expression. So, kapag meron na siyang numbers, variables, and operations, samo tayo tayo operations, these are the plus sign, negative sign, division, siguro kung mag-move tayo dun sa core part, yun yung mga agbalinsunan nga expression. So, it is a combination of numbers, variables, and operations. So, example is this, 2x plus 3. So, there is already a number, which is the 2, the combination of numbers and variables, unity variables. These are the, dagito'y dagiyay, letters. Tapos, nag-combine iti number or the coefficient,
and then plus 3. Nya ti plus, this is the operation, and 3 is the constant. So, diay the expression. Now, in the equation, dito yung ajay, jay fullen nga problem. Full nga problem. So, it says here a mathematical statement showing equality between two expressions. So, duwa nga expressions kasi adati equals 7. Nya? So, 2x plus 3 equals 7. So, no answeran tayo dito eh. No try tayo nga answeran. Nya ti multiply mo kan ni 2 or ni coefficient nga i-represent ni x nga variable tap na agbalin nga 7. So, 7 is the constant nya. Nya ti multiply mo kan 2. 2 times 2. I-multiply mo kan 2. 4 plus 3. So, 4 plus 3 is equal to 4, 5, 6, 7. So, that is how you answer. So, diay. Now, we have simple practice. So, mabalin nyo nga i-positive video, tap nyo itikasta, kat tayo nga answeran pa lang. So, identify the variable. Nya ulit ti variable. Kat, dagitoy, di ba? Dagita. Ti variable. Nya mo ti coefficient. Dagitoy, numbers, right? So, those are the coefficient. Dito ni 7. Then, the variables naman kat 3x. So, each one is an equation. Baga mo di equals na, di ba? Full isunan nga problem. So, this is the correct answer. So, nag-iupay iti dadu mga kastoy nga easy lang, basic pay lang, or no ag-move tayo to tikor. Ag-subscribe kayo tap na makita yun ito. That's all for today. Thank you for watching.